Hello friends, welcome to my channel Judgment Day. Today we will discuss about an important case which tells about the importance of fundamental rights and the evidence, what evidence can be given and the ethicality of the evidence, what we can say, and the necessity of that evidence which was given against the accused. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೀರ್ಪು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದು ನಾವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. So friends, let's start. As I said earlier, even though a person is an accused, until and unless he has been decided by the court that he has committed the crime, he is still an accused. And even every citizen of India, irrespective of his position, whether he is committed and irrespective of his status, whatsoever it may be, even the criminals are having fundamental rights. This is what says. It's not fair to say this person is criminal, but he is accused in this particular case, and still the fundamental rights will supersede this accusation as well. So while deciding the case as part of the evidences given against that accused, whether that evidences are violation or evidences produced are violating any fundamental rights of the accused. That's the case today. So the Honorable Delhi High Court says that under Section 5/2 of the Telegraph Act, an order for interception of phones can only be passed on the occurrence of a public emergency or in the interest of public safety. Only these two conditions. Only if these two are seems to be happening or seems committed, either the public emergency or the interest of public safety. Apart from these two conditions, no other situation the phones can be intercepted without the knowledge of the person. So this is what this case. The title of this case is Jatinder Pal Singh versus CBI. The opponent is CBI, even though CBI as a investigation body which is under the direct control of the Union of India Home Ministry, even though they are intercepting an accused phone calls, it's seen as violation of the accused fundamental right. That's what the Honorable High Court said. Permitting illegally intercepted messages and audio conversations as evidence would lead to manifest arbitrariness and promote violation of the fundamental rights of citizens. So this is what, friends, this is the case about, and it says about the Section 5(2) of a Telegraph Act. The accused person, as it was a serious case wherein he was involved in, he was a middleman, and he bribed an elite organization, that's Medical Council of India, an organization, that chairperson has been bribed by this accused. The bribe is up to the level of 2 crore in order to get a medical admission in a medical college in Patiala, Punjab. So even though it bypassed the alleged deficiencies of the process, it's a violation of the process, as a medical seat, especially medical admission, cannot be bought. It has to be procured or it has to be earned. It should not be bought. That is what he has paid 2 crore bribe. And in order to get these evidences, additional support evidences,
CBI has intercepted his phone calls and they submitted the same audio records to the Honorable High Court, dismissed those evidences saying that it's a violation under the Telegraph Act of 5 of the 5 bar 2. That's the case about even in a nutshell, as a legal fraternity and also law students, what we can observe is, see, every person, irrespective of, as I said earlier, irrespective of his present position, or whether he is in jail or he is outside or he is enjoying any higher authority, every person of this nation is assured of fundamental rights. His fundamental rights are, it's assured by the Constitution of India. And even though this case, this person accused has committed a grave mistake or grave error by bribing someone, some person who is in charge, and that too for a wrong process, very wrong reason, and violating all the processes set by Government of India. Even though the bribe is also too high, it's a 2 crore. Still, CBI, even though that is also a government organization, when they intercepted, honorable court sees that as a violation of his fundamental right. Definitely, as a student, we will definitely consider. Then how the authorities, how the investigation authorities tracked on these accused people? Is there any other way? Definitely, there should be a way, but they need to take the prior permission of the court in order to do this. As we need to intercept these people, as they will, and nobody, whenever, especially in our country, any person, any accused will never easily accept his mistakes unless and until it has been investigated thoroughly. That's the reason. And in these conditions, investigation authorities must be doubly careful by getting necessary permissions in order to carry out all these collection of supporting evidences so that accused can be brought to brought under the court of law. Also, the justice can be delivered to the sufferers. Otherwise, it will become, it cannot be a watertight case, and there will be a loophole so that accused can easily slip off the legal net. That is the case, friends. As I said, that case title is Jatinder Pal Singh versus CBI. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ದೆಹಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಕದ್ದು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಅವನೊಬ್ಬ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಅವನ ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವನು ಈ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಘಾಸಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಕದ್ದು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರದ ರೀತಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಈ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಅಥವಾ CBI ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಬ್ಯೂರೋ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಪಟಿಯಾಲ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪಟಿಯಾಲ ಅನ್ನೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ 2 ಕೋಟಿ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು, MCI, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ CBI-ನವರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ
ಆ, ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದು, 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ, 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು? ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೊಂದವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ವಾ? ಅಪರಾಧಿ ಅವನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೊಂದವರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂಥರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಶ್ಯ ಆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೂಲೋದ್ದೇಶ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೂಲೋದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಮೂಲೋದ್ದೇಶ, ಅದು ಮೂಲೋದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೂಲೋದ್ದೇಶ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ತರದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಯ್ತದೆ, ನಾವೇನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿನ ನೀವು ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅಥಾರಿಟಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಇದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಅಥಾರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಓಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.